Ah oui, c'est l'autre bout de ce câble qui est déjà là. Alors sinon, je te passe le nom. Ouais. Écoute, je viens, je reviens. C'est trop sympa, merci. Ladies and gentlemen, thank you for joining us at the signing ceremony of the roaming declaration among telecommunication operators from the European Union and the Western Balkans that will enable reduction of roaming charges between the European Union and the Western Balkans as of October 1st, 2023. Witnessing the ceremony, 6 leaders of the Western Balkans, President of the European Council, President of the European Commission, Commissioner for Neighborhood and Enlargement, and Secretary General of the Regional Cooperation Council. I'm kindly asking each of the representatives of the operators to sign its designated copy. Thank you. Thank you.
Delegaciones. Dos delegaciones. Usan la de.
ordine. Yeah, that was yeah, well, we were yeah, well, we'll see them.
Ja, wie gesagt, das ist Markt, ja, nee, ja. Ja, was du? Halt am Boden. Hadi bak gel. Западните Балкани са изключително важна част от Европейския съюз за Европа. Както казваме често, както Европейския съюз има нужда от Балканите, точно толкова колкото и Балканите са важна част от Европа и от Европейския съюз. Така че вярвам, че на
на днешната среща всъщност ще може да бъде много даден ясен сигнал за подкрепата, която Европа дава по пътя на европейската интеграция на Балканите. Една от важните теми, която разбира се ще се обсъжда днес, това е подкрепата за Балканите за преодоляване на енергийната криза, която всички в Европа се сблъскваме, и всъщност да се обединят усилията в това да се преодолеят и минимизират негативните последствия. Благодаря от сърце. Благодаря. Ноеми Рено Басо. First of all, just say delighted to be here this morning. I think it's very important that the European Union, working with the Western Balkans, can accelerate, in the first instance, the enlargement process, particularly in the world that we're in right now with the geopolitical uncertainty. Ireland benefited enormously 50 years ago from joining the European Union, and it has always been my view that we should facilitate others in similar situations today to join also in terms of accelerating economic growth and transformation. Taoiseach, can we ask you about Hungary? There's a meeting of finance ministers today just trying to decide on whether Hungary should get the money for cohesion, and there's a lot of disquiet about the rule of law and whether Hungary is meeting the criteria that the Commission laid down. What's your view on Hungary and its funding? Well, I think in the first instance, the fundamental values of the Union are very important and have to be adhered to. Now, there will be discussions today at the Finance Minister. There are ongoing engagement between the Commission and Member States, including Hungary, obviously, in relation to this issue. I would like to see a resolution of the issue, but I think the fundamental values and the principles of the European Union must be asserted also. Taoiseach, at home there's a lot of stories on the front pages today about housing, and in particular that our population is growing at a rate that the housing supply is not. Do you think the government should make further interventions next year, in the first half of next year before the budget, or could make further interventions to increase supply? The most significant, first of all, the population is growing and growing very significantly, and has been certainly since 2016. And there is a need to build more houses more rapidly. Yeah. I think we should utilise the most important intervention we could make in the next number of months is to create the capacity and accelerate the opportunities for rapid build, utilising advanced manufacturing technology in the construction industry more effectively perhaps than perhaps has been the case. In other words, we should be doing more of it in terms of domestic house construction. This is a similar debate going on across Europe and the United Kingdom as well in terms of the rapid build area, and I think certainly the Minister already now is looking at social and affordable housing on public land to bring in planning laws that would accelerate from a planning perspective the provision of such housing.
because we do need to build more houses more quickly, and that is the bottom line. We have a record number of commencements this year compared to previous years, and our completions this year, and we will exceed our targets for 2022, but commencements have come down because of the war in Ukraine and the exponential increase in building materials costs early in the year. So we've got to look at other ways of getting those commencements back up in the first half of 2023. Could tax incentives form But part again, of that? we have a range of measures already in place through Creek Cona and so on like that. So, we'll keep everything on the review. But I think we have a lot to be going on with in terms of the various schemes and programs. No, I'm just saying we need to deliver on, the Land Development Agency is there. It's working through Project Tussig and other initiatives now in terms of engaging with those who are going to do build-to-rent, but build-to-rent hasn't become as... There's issues around some viability around build-to-rent projects because of rising interest rates. So therefore, Land Development Agency is looking at can they take over some of those developments and progress those. And as I said, the rapid build. Those are the more effective things we can do in the short term. Not tax. But I think we'll keep everything under review. But I think the Creek Cona was the mechanism chosen last year in terms of bridging that viability gap in brownfield sites around the cost of building versus the affordability of the completed apartments. So we do have to give a bit of time to see how Creek Cona works. Okay. Can I just ask as well, there's a cold snap expected at home, temperatures to plummet below zero. First of all, are you concerned at all about our ability to maintain supply this winter, given those kind of temperatures, which are pretty unusual in Ireland? And could there be further interventions for elderly people in particular who could be affected by this? Well, I think we've already, yesterday, the Minister for Social Protection announced the expanded free fuel for over 70s, for example. And there will be the double Christmas bonus and so forth, and there has been a raft of payments since the budget. So health comes first. So we would say to people, that in the context of such cold weather, to make sure they have the heating on, and particularly our senior citizens. And I think there are mechanisms there if a person is in an emergency situation or needs emergency assistance, that can be provided. We have provided significant supports now since the budget in the once-off payments that we announced. So we believe that should enable people to get through the winter. But like everything, we keep everything under review. Okay, so no one should be worried about supply. No one should be worried about turning on. That's just on the price issue, and I think health comes first in respect of heating. And secondly, in terms of the security of supply, so far the positions we should be okay. Earlier in the year, one can never give ultimate guarantees for the entirety of the winter period. But we've had a mild winter so far, and we are about to enter into obviously a difficult week or two in terms of the climate. Do you think your tenure as Taoiseach was a success? This being your penultimate foreign engagement, overseas engagement? The penultimate, well done. Thank you. Thanks very much. I think that's thinking about your legacy, I suppose. Look, as far as I'm concerned, I mean, I'd be doing. This is a doorstep. This is the occasion for that. But I think we've had significant challenges. I think as a country, we came through COVID-19 very well, relative to others, and notwithstanding the challenges, we're in the midst of a major war on the continent of Europe. And again, I think we're dealing relatively well with that also in terms of the huge challenges. Our economy has done very well. The big issues for me, I think, where the government has fundamentally changed things is in respect of, I think we have turned, in terms of preparing the ground for housing for the next decade. I think some very fundamental legislative changes have occurred, as well as increasing the building, and the momentum is there, and we've increased capacity within the industry. So on housing and in climate as well, the laws that we've brought in are fundamental in terms of the changes that they will bring about in time. It's a race against time, but I think we've done that. And on health, there's been very significant reforms also, particularly towards the community and the primary care side, and much more, but we'll let others judge. Okay, Taoiseach, finally, is there any further clarity on Ireland's contribution to the EU training mission for Ukraine, which will take place, obviously, inside Europe? I think there were discussions before about demining and IEDs and so on. Is there any more clarity on what the Ukrainians might want and what we can offer? Well, fundamentally, it would be in the demining area. That's the area where Ukrainian ministers and government have said to us on a number of occasions that they feel they could do with some expertise on demining, particularly as they
win back territory. There's a lot of bombs and that can explode. Basically, we know that now in terms of cluster bombs and a whole range of new technology, which can be very dangerous for civilian populations in the aftermath of a war or after occupation. The degree and extent of demining that has taken place has been extraordinary. So that is one area, a clear area where they have identified that they could do with more assistance. Yeah, thank you. Okay. Taoiseach, thanks very much. Thanks, Taoiseach. Take care. Take care. All right. Greek Prime Minister. That is just one big red carpet. For the moment, lovely weather. Well, it's going to be rain tomorrow. Big event here. The Germans, Yeah. the French. Okay, I think we have my... Yeah. Κύριε Πρόεδρε, Πού είμαστε? Κύριε Πρόεδρε, από εδώ. Κύριε Πρόεδρε, από εδώ. Α, εκεί είμαστε. Ωραία. No question. Πέρα. Πείτε πότε είστε έτοιμοι. Θέλω να εκφράσω την μεγάλη μου ικανοποίηση για το γεγονός ότι η Σύνοδος Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων γίνεται για πρώτη φορά σε χώρα υποψήφια για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Οικογένεια, εδώ στα Τύρανα. Θέλω να θυμίσω ότι η διαδικασία προσέγγισης των Δυτικών Βαλκανίων με την Ευρωπαϊκή Ένωση ξεκίνησε στην Θεσσαλονίκη το 2003. Από τότε πέρασε πολύς χρόνος. Όμως έχει επιτευχθεί το τελευταίο διάστημα σημαντική πρόοδος και η Ελλάδα θα εξακολουθεί να στηρίζει την ευρωπαϊκή προοπτική όλων των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων, προφανώς συμπεριλαμβανομένης και της Αλβανίας, και είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος για το γεγονός ότι η ευρωπαϊκή οικογένεια έχει αντιμετωπίσει με τη δέουσα γεωπολιτική σημασία την προσέγγιση των Δυτικών Βαλκανίων προς την Ευρώπη. Είμαι επίσης ιδιαίτερα ικανοποιημένος για το γεγονός ότι μετά την Σύνοδο Κορυφής θα έχω επίσημες διμερείς συναντήσεις με την πολιτική και την πολιτική ηγεσία της φίλης Αλβανίας. Είναι η πρώτη επίσκεψη Έλληνα Πρωθυπουργού στην Αλβανία από το 2009. Και αυτό από μόνο του σηματοδοτεί το γεγονός και τη βούληση της ελληνικής κυβέρνησης αλλά και της αλβανικής κυβέρνησης να βάλουμε τις διμερείς μας σχέσεις σε μια νέα τροχιά ακόμα μεγαλύτερης προσέγγισης. Θα έχω την ευκαιρία να συζητήσω με τον φίλο Αλβανό Πρωθυπουργό, τον Έντι Ράμα, και το ζήτημα της οριοθέτησης των θαλασσίων μας ζωνών. Έχει γίνει πρόοδος το τελευταίο διάστημα σε επίπεδο Υπουργείου Εξωτερικών και πιστεύω ότι προσεγγίζουμε πια στην ώρα όπου θα υπογράψουμε το σχετικό συνυποσχετικό προκειμένου να παραπέμψουμε το θέμα στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Η Ελλάδα έχει αποδείξει ότι μπορεί να λύνει τέτοιου είδους εκκρεμότητες με μοναδικό γνώμονα το Διεθνές Δίκαιο και αυτό θα επιδιώξουμε να κάνουμε και με την Αλβανία. Τέλος, επιτρέψτε μου να εκφράσω τη λύπη μου για το γεγονός ότι λόγω των προβλέψεων για τον καιρό αύριο δεν θα μπορέσω τελικά να πετάξω με το ελικόπτερο και να επισκεφθώ τα χωριά της ελληνικής εθνικής μειονότητας. Όμως ανανεώνω αυτήν την επίσκεψή μου το συντομότερο δυνατόν. Θέλω να βρεθώ και να επισκεφθώ τους ομογενείς μας και πιστεύω ότι θα μπορέσουμε
να επαναπρογραμματίσουμε αυτή την επίσκεψη το συντομότερο δυνατό. Ευχαριστώ πολύ. Mr. Prime Minister, just one question. Es sind Partner, auch wir sind bei Flüchtlingsfragen, wir sind es auch, wie ich jetzt vorher gesagt habe, dass die Situation ziemlich brenzlig trotzdem ist. Bosnien ist sehr wackelig, Montenegro hat intern sehr viel Durcheinander und ich glaube, dass es schon wichtig ist, dass wir hier auch dieses europäisches Ziel weitergeben. Das ist ein Stabilitätsfaktor, das sind wir uns nicht bewusst, aber hier in dieser Gegend ist eine europäische Zukunft ein Stabilitätsfaktor. Fürchten Sie nicht weiter Russland an, gerade in Bezug auf Serbien? Ja, ich glaube, ein Dialog ist hier. Ich habe auch gehört, Herr Vučić wollte nicht kommen und dann kommen, nicht kommen. Ich glaube, dass er hier ist, ist wichtig und dass wir zusammen reden. Aber wie gesagt, es ist nicht nur Russland. Wir müssen auch sehen, wie es mit den Visa geht in verschiedenen Ländern und auch die eine Grenze mit der Türkei haben, wie wir es mit dem Deal da weiter machen. Also wir haben schon viel auf der Tagesordnung, aber heute ist ein Leckerli. Wir haben nächste Woche Brüssel, wird nicht einfacher sein. Österreich gibt es ja auch unter Schengen-Terrain hier am Westbalkan Schengen weiter. Ja, wir dürfen nicht jetzt, also mit Schengen glaube ich, dass wir auch sehen müssen, dass wenn wir Bulgarien ausschließen, die Grenze zur Türkei auf einmal dann mit den Türken verhandelt wird. Und das weiß ich nicht, ob das in unserem Interesse ist. Aber tatsächlich muss Schengen funktionieren. Wenn die Außengrenzen nicht funktionieren, dann werden wir auf einmal Probleme haben, um Schengen weiter zu erklären. Ich glaube, Frontex, die Kommissarin Wachsen hat ja auch gestern ein 5-Punkte-Programm oder heute Morgen ein 5-Punkte-Programm vorgestellt. Ich glaube, dass das schon in die richtige Richtung geht. Aber es gibt keine Wunderlösung. Also wir haben es ja gesehen. Und jetzt mit der Flüchtlingsfrage sehen wir auch, dass ich habe ja schreckliche Momente erlebt, wo ich sonntagsabend ein Telefon hatte von einem französischen Präsidenten oder von einem italienischen Regierungschef, der mich anrief, um zu fragen, wie viel Flüchtlinge ich nehmen soll. Wir sehen, dass es heute nicht besser geht. Also auch viele Jahre später gehört das auch. Wenn wir Grenzen haben, die funktionieren, das wird auf jeden Fall auch helfen. Ja, sozusagen Also es ist nicht eingekreist oder nicht eingekreist. Wir haben noch immer Regeln. Kopenhagen, Kriterien müssen noch immer erfüllt werden. Wir haben auch schon, es ist nicht, weil wir sagen, dass es ein Kandidatenstatus ist, dass es morgen auch so ist. Die Kriterien gibt es, Kopenhagen gibt es auch. Verschiedene Leute haben geglaubt, dass wegen der Ukraine wir jetzt ein TGV-Prozedere hätten für die EU. Das ist falsch. Wir haben Kriterien, die müssen zählen. Es sind noch immer Werte und Rule of Law. Wir haben schon genug Ärger in der Familie, wo wir auch die Regeln erinnern müssen. Also dann ist es jetzt schon wichtig, wenn wir neue Mitglieder irgendwann einmal aufnehmen sollen, dass da die Regeln auch picobello sind. Wir haben schon genug Ärger Insider. Bitte? Das ist aber jetzt ein Themenwechsel. Also, also Luxemburg hat nie was ausgeschlossen, das haben wir ja immer gesagt, aber bei mir geht es nur um die Sorgen, ich will auch beliefert werden. Was ist mir wurscht, wenn ich einen Preiscup habe, aber nachher keine Lieferung von Gas. Ich bin froh, ich werde auch nicht heute, aber nächste Woche auch die französischen Kollegen und Deutschkollegen im G20 habe ich wirklich die Frau von der Leyen, auch den Charles und Emmanuel und Olaf gefragt, auch mit den Amerikanern zu verhandeln. Im Moment haben wir eine Übergewinnsteuer für Leute im Gasbereich, aber Amerika verkauft uns, da gibt es keine Grenze. Und ich finde, man sollte wirklich mit Amerikanern, das läuft ja auch im Moment, aber wirklich auch mit Amerikanern sagen, dass wir auch solidär sind und das sollen wir auch bleiben. Aber das kann auch nicht dann auf Kosten unserer Wirtschaft sein und dann der amerikanischen Gesellschaft mega rekorde Gewinne machen. Müssen wir auch schon mal auf die Tagesordnung bringen. Tschüss! Alors, il y en a deux, vous voulez... Bonjour, monsieur le Premier ministre. On commence là-bas. There? Mais les pays de cette région et les pays européens sont des partenaires. Et ce sommet est vraiment un sommet pour montrer le fait qu'on est des partenaires, qu'on a des défis qui sont en commun et qui sont encore plus prononcés dès que la guerre a commencé en Ukraine. Je pense que l'engagement financier de l'Union européenne dans la région, c'est quand même quelque chose
qui est très visible, mais je pense qu'il faut aussi le valoriser d'une manière plus politique. Et voilà, ça rentre dans la logique qu'on a entamée avec la communauté européenne politique, avec une première réunion à Prague qui était par rapport au continent européen. Ici, on se focalise plus sur cette région-ci. When do you see the first Western Balkan country join the European Union? Well, one already has joined the European Union with Croatia, of course, some time ago. But Western Balkan, if you take it specifically there, we know that there is progress. We know that there is an ambition to make that progress go faster, and it's written in the conclusions and it has a lot of value, but there's no shortcuts. And we all know that there's an incredible amount of work to be done, but I think a moment like today, we also have to finger point the fact that a lot of things have happened and that there is progress in all countries, and that we should maybe also talk about the progress that there has been, also talk about what needs to be done, but not only talk about what needs to be done. Mm-hmm. Well, first of all, let me say that there's a lot of alignment between the countries of the Western Balkan and the European Union on foreign policy. And over the past months, we have seen how important that alignment is. Alignment in the domain of visa policy, alignment also in the domain of sanctions towards Russia. It's a permanent discussion. And for example, Belgium, we've had some discussions with Serbia related to visa related to certain countries. And there has been a reaction, and we really would like to thank the Serbian government for that. In a domain as migration, you need a constant dialogue, and a summit like this is important to show to the rest of the world that we are aligned. Don't you feel that some of them are too close to Russia? Well, it's clear that Russia tries to influence not only this region, tries to influence the European Union. And it's true that the unity that we have shown as European Union is something which is disturbing for Russia. And the fact that there is a strong will in a lot of Western Balkan countries to join the European Union, because they see the European Union as a safe place, as a place of prosperity, as a place of respect, is obviously something that bothers the Russian Federation and that they try to destabilize. Our only answer can be that our unity is stronger than ever. Thank you. Yeah, there is a noticeable progress, and there is also an answer from the European Union on that. I think the signals that have been given to Albania, the signals that have been given to North Macedonia are clear signals. And coming for doorstep instead of going for handshakes. I'm here, I'm not a bodyguard, I'm the Prime Minister. Sorry. Allah. So political process and both are important.
invandringsproblematiken kommer den här vägen. Det handlar också om internationell brottslighet som tenderar att vara gränsöverskridande. Så det finns många problem som är alltså europeiska gemensamma problem som också handlar om att jobba tillsammans med västra Balkan. Om jag skulle beskriva det, jag vet inte om du håller med, men så har EU ett dilemma här. Å ena sidan så vill man inte tappa de här länderna till Kina och Ryssland inflytande. Samtidigt så vill man inte släppa in länder för tidigt som inte är mogna, som har problem med korruption och så vidare, inte politiskt och ekonomiskt mogna av att bli medlemmar. Hur ser du på den här balansgången? Hur snabbt kan man släppa in länder? Hur rädd är man för att tappa dem till kinesisk turism? Nej, men det är väl ett rimligt sätt att beskriva det. Alltså, EU har ju i grund och botten en väldigt öppen syn på att alla länder som vill bli medlemmar i EU, som lever upp till de rätt stränga villkor som finns, också ska kunna bli medlemmar. Det har ju varit EUs grundsyn länge, det är en svensk grundsyn också sedan lång tid tillbaka. Och det är alldeles uppenbart att många andra länder vill utöva inflytande, nämligen Ryssland, Kina. Det är alldeles uppenbart. Det finns starka europeiska skäl att se till att länder som idag inte är i gemenskapen men som vill komma in också har goda möjligheter. Men lika starka skäl att se till att länder som kommer in också är kapabla att leva upp till de tuffa villkor som finns. Så det är en svår avvägning, men jag tycker det är uppenbart att de här mötena är viktiga därför det är så många gemensamma frågor som väcks även innan västra Balkanländerna är EU-medlemmar. Och de är genuina svenska nationella säkerhetsintressen också. Jag tycker att man lyssnar på de ledarna från den. Zum einen einmal ist es wichtig, dass dieser Westbalkan-Gipfel jetzt stattfindet hier in Tirana in Albanien. Es ist ein wichtiges Thema. Es geht um die Frage der Energieversorgungssicherheit auch für den Westbalkan. Es geht um die Frage des Kandidatenstatuses für Bosnien-Herzegowina und es geht natürlich auch um Sicherheitsfragen. Die EU-Kommission hat gestern einen 20-Punkte-Plan vorgelegt, um die Migration hier beim Westbalkan einzudämmen. Reicht das Ihrer Meinung nach? Ja, das ist zumindest mal ein erster wichtiger Schritt. Wir haben ja noch große andere Themen. Es ist ja nicht nur die Route über den Westbalkan, sondern es gibt auch die Route über Bulgarien, Rumänien, Ungarn und Österreich. Hier gibt es noch wichtige Forderungen von österreichischer Seite, das heißt das EU-Außengrenzen, Asylverfahren, die Zurückweisungsrichtlinie, damit die Rechtsgrundlagen sich verändern. Also da haben wir noch viele Themen zu besprechen. Aber wird dieser Plan reichen, damit Österreich seine Schengen-Blockade für Rumänien, Bulgarien aufgibt? Diese Fragen sind ja verknüpft. Der Innenminister hat hier schon klar auch heute dazu Stellung genommen. Es gibt derzeit keine Zustimmung Österreichs zu einer Erweiterung Bulgarien, Rumänien. Es geht darum, dass man mehr Zeit braucht. Es gibt bei uns viel zu große Zahlen. Wir haben 75.000 nicht registrierte illegale Migranten in Österreich. Das heißt, die haben eine EU-Außengrenze überschritten und sind dann trotzdem in ein Binnenland wie Österreich durchgekommen. Diese Sicherheitsfragen gilt es zuerst zu klären. Spielt hier Österreich einen guten Ruf in Osteuropa? Das sehe ich nicht so. Es geht um die Sicherheit nicht nur Österreichs, sondern der Europäischen Union, wenn von 100.000 aufgegriffenen illegalen Migranten 75.000 nicht registriert sind. Es geht halt auch um die Beitrittsambitionen der Westbalkanstaaten für die EU.
das ist ja politisch in nächster Zeit nicht wirklich realistisch. Was kann man diesen Staaten bieten, damit sie sich nicht etwa Ländern wie China oder Russland annähern? Es gibt schon die Partnerschaft eben auch und es ist jetzt wichtig, dass der Gipfel stattfindet, dass man sieht, dass das Zueinanderkommen eine wichtige Agenda der Europäischen Union ist. Österreich gilt hier als Brückenbauer, der Westbalkan ist eine strategisch wichtige Region, nicht nur für Österreich, sondern für die ganze Union. Serbien, eine Frage vielleicht noch zu Serbien, wenn ich darf, weil Serbien hat ja eine Sonderrolle, pflegt nicht nur enge Beziehungen zu Russland, sondern ist auch in der Migrationsfrage wichtig, hat ja noch eine Visaliberalisierung mit Indien zum Beispiel. Werden Sie mit dem serbischen Ministerpräsidenten darüber sprechen heute? Na, es gab ja schon von mir einen Besuchsreigen mit Viktor Orban und Präsident Vučić von Serbien genau zu diesem Thema. Wir haben eine eigene Vereinbarung getroffen. Serbien nimmt die Visaliberalisierung gegenüber Tunesien zum Beispiel oder Indien zurück. Bei Tunesien hat es jetzt schon gewirkt. Indien folgt mit Ende des Jahres. Das heißt, es braucht ja auch sehr viel Engagement von Nationalstaaten. Ich hoffe, dass sich auch da die EU-Kommission noch mehr einbringen wird. Herr Bundeskanzler, der letzte EU-Bismarck. Well, this meeting is crucial. The Russian aggression against Ukraine, and we need to stick together and work together. So one of the things we are working on as European Union and Western Balkan countries is on energy security. And at the same time, it's also important that we all implement the sanctions. Second issue, of course, is migration, which is also a big topic. And we are coming to the point of what we can handle, particularly my country and other countries. Here we are also working closely together with Western Balkan countries. They are, in many cases, countries of transit for people moving from Syria or other parts of the world to north of Europe. And here, particularly, it's important to have an alignment on the visa policy, that we all implement the same visa policy. So I think we have a very positive agenda ahead of us for today, but also important topics to discuss. It's been 6 months, basically, since the last EU Western Balkan summit. Why the sudden interest? It cannot only be why the sudden interest. I mean, lots of challenges that you mentioned, besides maybe Ukraine and Russia, they existed a couple of years, and but now we have like summits coming in a shorter time frame. Why? Yes, I would argue that we already had a acceleration of summits. And of course the question is whether summits will bring us closer to cooperation. I think a lot has to be done between the summits, and that is happening at the moment, particularly on Russia, but also on migration, also on economic development. The last summit was in Brussels. Before that we had a summit in Slovenia. And many summits before. And we have made progress. Take Albania and North Macedonia, the fact that we are able to start the accession process. So that progress is notable, and also on Kosovo. So hopefully we will make more progress today. Thank you. Serbia is not implementing sanctions and is against sanctions. What do you answer? Well, I will have a meeting today with Alexander Vučić, and also, of course, discuss the many positive aspects of our bilateral relationships. The Netherlands is one of the biggest investors in Serbia. But we will also discuss, no doubt, the things you mentioned, which is alignment on sanctions, but also a alignment on visa policies. And here we see that Serbia is taking steps in the right direction, but I
still hope that Serbia will do more. Can you tell us about the membership of Bulgaria in Schengen and what are the reasons? What do Netherlands need to this? Yes, good question. As you know, we were hesitant on Croatia, Romania and Bulgaria. On Croatia and Romania, sticking to the principles of strict and fair, we were able to come to a yes. At this moment, on Bulgaria, it is not a no, it is a not yet. It will really take more time, particularly on two issues. One is the implementation of the CVM, the Cooperation and Verification Mechanism. And we need a new assessment on that. And secondly, the implementation of the Schengen Evaluation Monitoring Mechanism. So, and I spoke at length with Ruben Radev, the president, but I'm optimistic that hopefully next year we can make steps forward. Is there a risk revising the visa policy with Albania? Again. Because is there a risk of revising the visa policy with Albania because of the large number of immigrants coming from Western Balkans? Well, that's not something we can decide in a bilateral way. And my bilateral relations with Eddie are excellent, with Eddie Rama. But of course, particularly the EU, if it concerns visa policies, it is the European Union making sure that we implement it in the right manner. And particularly with Serbia, there is a worry that with too many countries there is a relaxed visa system. Serbia has taken steps on countries like Tunisia, so that was important, but we hope they will do more. Thank you. Okay, bye-bye.
You mean an end or a positive conclusion? Like finding a mutual solution? Yes, that's different. That's different. I think the talks are the only solution, and therefore we encourage them to find common ground as much as possible. Do you think that which is the constructive element of this dialogue? Which country is playing it in the right European way? Well, it is a process that has been facilitated by the European Union institutions, in particular Mr. Borrell, Mr. Lajčák. They have a lot of experience. They are involved in all the activities in the region. What Croatia is constantly fostering is peace and concrete agreements that will facilitate the normal work and normal functioning, especially in the northern part of Kosovo. There are so many analysts, but even politicians, who say that Serbia is not playing a positive role in the region and is being influenced a lot by Russia. What do you think about it, Mr. Plenković? Well, I just said to your colleagues journalists over there that one of the elements in the declaration that will be adopted today is the obligation of the countries of the region to align themselves with the positions on the foreign and security policy of the European Union. This is no time to be sitting on two chairs. If Serbia is really ambitious and genuinely committed to join the European Union, then it's time to be aligning its position also in the foreign policy. Thank you. See you. Thank you. I'm waiting for my reporters. Do you know whether they came already, Slovak reporters? Ještě nie sú. Okay. Okay. Well, for Slovakia, I just want to share that the Western Balkans is a very important partner for us. We support their integration and we will provide them all the help necessary for making all the reforms. The Western Balkans is important for us also from the economic and business connections that we have, but also for security reasons, and now especially in these crisis times for the energy, to deal with the energy crisis together. That's why we want to
cooperate with them in a more extent. I'm so glad that it is the second time this year that we meet, and I'm very glad that it is the first time we meet in a non-member country. It's an important sign, I think, for the whole region that we are very serious about the cooperation and their integration. Thank you. Okay. Well, I think we have got a great responsibility with the countries of the West Balkans. I think moreover after the aggression of Russia against Ukraine, that is very important to strengthen the procedure for the access of these countries in the European Union, and I think there is many topics on which we should work together about economics and cybersecurity, for example, and many other topics in which, as you know, Italy is full committed. So we will try to do our best about many topics we have, about roaming, about many other things that we are discussing, and as you know, you can count on Italy about that. Thank you. Mensch! Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Bonjour, vous allez bien? Monsieur le Président. Non. Très bien. Vous voulez, mais bon, je peux vous dire deux mots. Vous allez bien?
Non, mais je pense qu'il ne faut pas faire de grands cas, essayer de créer des polémiques là où il n'y en a pas. J'ai toujours dit la même chose, c'est-à-dire qu'à la fin dans la discussion de paix, il y aura des sujets territoriaux sur l'Ukraine, et ils appartiennent aux Ukrainiens. Il y aura des sujets de sécurité collective sur toute la région. Et c'est la même chose que je dis depuis le début, et la même chose sur quoi nous avons travaillé d'ailleurs en février-mars et qui ont fait l'objet de discussions. Moi, je voulais dire que je suis très heureux d'être aujourd'hui en Albanie. Je remercie le Premier ministre Edi Rama pour ce sommet Union européenne-Balkans. C'est un moment important pour nous de ce semestre et de cette présidence tchèque. Nous allons ici discuter de choses très concrètes. On avait à Brno poussé le projet de cyber qui va ici trouver un aboutissement. Nous avons aussi poussé une solidarité européenne à l'égard des Balkans occidentaux en matière d'énergie, et donc un fonds d'1 milliard d'euros va être déployé avec donc des dispositifs en particulier d'aide directe vers les ménages et les entreprises de la part de l'Union européenne. Ce sont des avancées très concrètes de solidarité, puis c'est l'approfondissement et la densification de notre agenda politique. Et donc pour toutes ces raisons, ce sommet est une bonne opportunité. On aura l'occasion aussi, en particulier avec le chancelier Scholz et le Premier ministre Rutte, de se voir à part pour préparer le Conseil et d'avancer sur les sujets à la fois d'énergie et sur la question, comme vous le savez, de l'Inflation Reduction Act, que j'ai souhaité pousser ces dernières semaines pour qu'il y ait un réveil européen. Monsieur le Président, vous n'avez dit pas de panique sur les délestages, oui, je vous le confirme. Mais on apprend que même les Français soumis à des respirateurs, par exemple, ne seront pas épargnés. Ce débat, je vous le dis, ce débat est absurde. Est absurde. Le rôle des autorités publiques, des entreprises publiques, ça n'est pas de transférer la peur, ni de gouverner par la peur. Et donc, le rôle du gouvernement, des ministres, des opérateurs, c'est de faire leur travail pour fournir de l'énergie. C'est tout. Et ensuite, c'est d'appeler chacun à la responsabilité pour qu'il y ait de la sobriété. C'est pas de commencer à faire peur aux gens avec des scénarios absurdes et des choses comme je l'ai entendu ces dernières heures. Stop à tout ça. Nous sommes un grand pays, on a un grand modèle énergétique, nous allons tenir cet hiver malgré la guerre, et donc je demande à chacun de faire son travail. Le travail d'EDF, c'est de faire tourner les centrales. Le travail du gouvernement, c'est qu'il y ait une planification. Le travail de tout le monde, c'est qu'on déroule la sobriété. Les scénarios de la peur, pas pour moi. On reste tous unis et on avance. Le plafonnement du gaz, le plafonnement du gaz, l'Europe n'est toujours pas d'accord. Comment on peut sortir de cette Il y a des plafonnements qui ont été trouvés, comme vous le savez. Déjà, il y a des accords qui ont été donnés. Moi, je l'ai déjà dit, on ne peut pas avoir un plafond trop bas, sinon on n'arrive pas à avoir des approvisionnements. Donc il faut qu'il y ait des accords techniques qui soient trouvés dans les prochains jours pour qu'on ait un plafonnement qui évite les effets d'emballement. Bon. Maintenant, ce qui est très clair, c'est que nous allons continuer de vrai. Il faut qu'il y ait un mécanisme de plafonnement pour éviter les pics. C'est ce qu'on a décidé en européen au dernier Conseil. La deuxième chose, c'est qu'il faut maintenant qu'on aille surtout à très court terme vers des contrats de plus long terme qui vont garantir à la fois la sécurisation du volume et les bons prix. Voilà, je vous remercie beaucoup et je remercie encore mon ami le Premier ministre Rama pour son invitation. Merci beaucoup. I want to tell you that we are very proud and happy to be here. My good friend Prime Minister Rama invited me several times. I'm here, but I will be back for a bilateral meeting. But with such a sunny weather, you can be extremely proud to welcome all the European Union. Soon in Kosovo, Mr. Macron. Association.
Happy to be here to participate in this very important meeting. Lithuania was always very supportive to the European Union enlargement process, but I think we have to care not only about the implementation of technical requirements, but also about the respect to international rules-based order. This is the reason why we highly welcome the very firm stance on the on the Russian aggression in Ukraine. Also full alignment with common foreign policy of European Union, and very clear stance on the sanctions imposed on Russia. Having all this done, we would welcome the further progress in integration process. So this is very important. The neighborhood, peaceful neighborhood with neighbors, also one of the necessary preconditions. So this is, I think, and looking forward to see the progress of aspiration countries and to maybe to take also some decisions in European Council in December. So far, we see some stabilization, and we have less attempts to illegally cross the border at the border of Belarus and Lithuania, but you never know because it's unpredictable. The hybrid attacks still are possible, and there is some potential of illegal migrants to go to the border. But we are really aware of the problem, and we will deal with the problem as successfully as we did it in the past. So thank you. Okay, see the progress, some progress, and we were very supportive to find, first of all, very clear political understanding and political commitment that we have to do something, because my country is rather heavily affected by this factor. And now we see some decisions coming. Maybe we are not very excited about some technical details, but I think we have to move forward, and probably we will have some result again in December and European Council, maybe, or even later in the meeting of ministers, energy ministers. And I hope that it will happen. Fine, thank you. And elsewhere have never been better in their history. So, Prime Minister, one question: the last EU Western Balkans summit has been like 6 months ago in Brussels. Why the sudden increase of interest? It's a very big difference, because here is rock and roll, in Brussels it's just symphony. So it's Albania and the Western Balkans are rock and roll. You know, it's far less boring than Brussels, and that's why you saw they are all happy. Do you expect that Serbia signed the declaration? Say it again? Serbia signed the full declaration. I am not informed that there is a problem about it, but let's see. So we'll speak later, and don't drink all the wine we gave you in the morning, because you know it's very, very good and very efficient. Thank you. À l'intérieur. How are you, my dear friend Ali? So good to see you. Thank you for welcoming us here. Really appreciate it. I took my clothes. I'm here. How are you? Good to see you, man. In wonderful Albania. How are things? Things are good. Good. Добре,
Për Kosovë bashkë kemi gjithë jetën përpara ne në shqip me shqip. That's it. Do you want to talk to us? You want me to entertain you or it's coming? Do you want to talk to us before he arrives? Do you have a question? Do you have questions? No, for us this is amazing. It's historical. It's something that even the most courageous in their imagination would not have imagined to happen, and it's happening. It's really great, and I think it's a very strong sign of awareness of the European Union that the European Union needs the Western Balkans as much as the Western Balkans need the European Union, and this is very, very important. Right? And by the way, until yesterday we had a weather like in the European Union, but we couldn't afford it to welcome you with that weather, so we brought the sun for you. I hope you appreciate, right? Kryeministri mendoni që ditën e sotme disa çështje të Ballkanit, siç është Serbia me Kosovën, mund të marrin zgjidhje? No, it's a question about Serbia and Kosovo, if this will be solved today. I would wish so, because I would wish that the European Union has this kind of magic, but it's not the case. It's a difficult one, and it will take its time, but let me say that the Western Balkans have never been better in their history, and Albanians in particular, both in Albania and in Kosovo and elsewhere, have never been better in their history. So, The last EU Western Balkan Summit has been like 6 months ago in Brussels. Why the sudden increase of interest? it's a very big difference, because here is rock and roll, in Brussels it's just symphony. So it's Albania and the Western Balkans are rock and roll. You know, it's far less boring than Brussels, and that's why you saw they are all happy. Say it again. I am not informed that there is a problem about it, but let's see. So we'll speak later, and don't bring all the wine we gave you in the morning, because you know it's very good and very efficient. Optimistic about finding a solution between Kosovo and Serbia? Look, this is an important day for the Western Balkans. This is an important day for the Western Balkans. It's the first summit with the European Union that takes place in the Western Balkans. And from our side, we are strongly committed with the region to support, to face the consequences of the war. The electricity prices has gone up a lot, and we are going to give an important financial support to the households. Also, Albania has been struck by cyber attacks. Since the first cyber attack, I talked with Prime Minister Rama, offered our support, our experts are here to help Albania to face the cyber attacks and the hybrid threats coming as a consequence of the war. And also about the dialogue between Pristina and Belgrade. This is an important moment. The dispute about the plates has been over. Now they have to engage. They have to really engage on the dialogue with the proposal that they put on the table as facilitator, with the strong support of Germany and France. The last version of the text was sent yesterday to Belgrade and today to Kosovo. And now they have to embark on discussions, and serious discussions, because this is a moment in which there is a big opportunity. Also, from the defense and security side, we are going to provide support to Bosnia and Herzegovina for demining. There are still a lot of mines in the fields, and people suffer the consequences. So we are going to provide with 10 million euros for a specific demining campaign in Bosnia and Herzegovina. Do you feel optimistic that the dialogue will come to an end successfully during next year?
I'm extending it. I am very activistic. Okay. Thank you very much, Mr. Borrell. Migration will also be very high. Can you share any points from the last document that you are saying that we signed yesterday to evacuate from Pristina? I'm sorry, I cannot share the content. And what about the deadline of March 2023? That is Look, I think we don't have to put artificial deadlines, but to start working. The important thing is not to fix the date, but the speed in which we work. That's the time to work. Thank you. Bulgaria and Schengen. It's totally unfair that Bulgaria is not accepted yet as member of Schengen. You should be in. We are waiting for you. Austria going for a doorstep. Camera 1 to be ready. Potashi bin Krušin.
Tell me. So what can they do? What can you do? Okay, please check. I'm not leaving. I'm still here.
going to be there. Yes, but here also we have cameras. Do you want to stay there? Yeah. Busy. And then walk, nudge. Later. Say 11:45.